Königin Camilla sieht sich derzeit mit einer Welle von Spekulationen über ihren Gesundheitszustand konfrontiert. Doch die Wortgeschichte konnte weitaus komplizierter sein, als es die Schlagzeilen vermuten lassen. Seit Tagen kursieren Fragen über Camillas emotionalen Zustand, ihr Beziehung zu König Charles und darüber, ob Spannungen innerhalb der königlichen Familie mit dem Umgang der Monarchie mit ihren Finanzen zusammenhängen konnten. Und dann ist noch Prinzessin Anne. Die Princess Royal gilt seit langem als eines der zuverlässigsten und fleißigsten Mitglieder der königlichen Familie. Sie sucht nur selten das Rampenlicht, hält sich normalerweise aus öffentlichen Dramen heraus und hat sich den Ruf erarbeitet, einfach ihr Aufgeben zu erfüllen. Als jedoch im Internet gerucht aufkommen, Charles Wall und ein großer Rolle in den finanziellen Angelegenheiten der Familie geben, stellten sich viel sofort ein viel größer Frage. Konnte eine finanzielle Veränderung innerhalb der Monarchie Spannungen zwischen Camilla und verursachen? Beaver wir weitergehen, gibt es jedoch etwas äußerst Wichtiges zu verstehen. Einige der dramatischsten Behauptungen, die derzeit online kursieren, darunter die Entschuldigungen, Camilla have heimlich ein medizinische Diagnose erfunden, Charles mit einem gefälschten Gesundheitsbericht manipuliert oder sei aus dem Buckingham Palace geworfen wurden von glaubwürdigen Quellen nicht unabhängig bestätigt. Dies Behauptungen tauchen in sensationellen Online-Geschichten auf, aber derzeit gibt es kein zuverlässigen Beweis, die sie als Tatsachen bestätigen. Und genau das macht die tatsächliche Geschichte umso interessanter. Denn es gibt tatsächlich Entwicklungen rund Camilla, Charles, die königlichen Finanzen und den Buckingham Palace, die einen genoren Blick verdienen. Vor kurzem sprach Camilla öffentlich über ein der emotional schwierigsten Zeiten ihres Lebens, den Moment, als sie und Charles mit der Krebsdiagnose des Königs konfrontiert wurden. Camilla erklärt, dass es äußerst schwierig gewesen sei, die Diagnose geheim zu halten, bevor sie offiziell bekannt gegeben wird. Sie hat sich bereits seit Jahren mit der Unterstützung von Krebspatienten beschäftigt. Doch plötzlich war dieses Thema nicht mehr nur etwas, worüber sie mit Patienten und Wohltätigkeitsorganisationen sprach. Es war in ihr eigenes Zuhause eingezogen. Sie wusste, womit Charles konfrontiert war. Sie wusste, dass die Öffentlichkeit noch nichts davon wusste. Und gleichzeitig musste sie weiterhin öffentlich auftreten, während sie dieses Privatwissen mit sich trug. Dies Aussage vermittelt ein legendäres Bild als die dramatischen Behauptungen im Internet, wonach jeds Zeichen emotionaler Belastung Teil einer kalkulierten politischen Strategie gewesen sein muss. Hier geht es eine echt emotionale Belastung. Die Krebsbehandlung von Charles hat die gesamte königliche Familie beeinflusst, und Camilla ist weiterhin öffentlich aktiv, während sie ihn unterstützt. Das bedeutet jedoch nicht, dass jeds gerucht über ihr Gesundheit war ist. Und genau hier wird die Geschichte rund die königlichen Finanzen besonders interessant. Der sogenannte Privy Purse existiert tatsächlich. Doch wird häufig missverstanden. Der Privy Purse steht mit den privaten Finanzen und Besitztümern des Königs in Verbindung, während der Sovereign Grant die offiziellen Aufgaben des Königs sowie den Betrieb und die Instandhaltung der bewohnten königlichen Residenzen unterstützt. Es handelt sich also nicht einfach ein einziges riesiges königliches Bankkonto, über das jedes Mitglied der Familie frei verfügen kann. Die offiziellen Informationen der königlichen Familie sagen, dass die Struktur deutlich komplizierter ist. Der Keeper of the Privy Purse trägt die Gesamtverantwortung für die Verwaltung der finanziellen Angelegenheiten der Monarchen. Dies Position wird derzeit von James Chalmers ausgeübt. Daher stimmt die Behauptung, Charles have einfach beschlossen, den gesamten königlichen Geldbeutel in Prinzessin Anne zu übergeben, nicht mit den derzeit verfügbaren offiziellen Informationen überein. Doch hinter den Kulissen findet tatsächlich eine finanzielle Entwicklung statt. Der königliche Haushalt hat kürzlich aktualisiert Finanzinformationen veröffentlicht, und die Monarchie befindet sich in einer Phase umfangreicher finanzieller Planung. Der Sovereign Grant wird überprüft. Der Buckingham Palace wird umfassend renoviert. Der königliche Haushalt beschäftigt sich mit den zukünftigen Ausgaben.
UNDES Word zunehmend Word auf Wirtschaftlichkeit und Transparenz gelegt. Das sind real Entwicklungen. Wenn man dies Entwicklungen mit den Persönlichkeiten der beteiligten Personen verbindet, ist leicht zu verstehen, warum Spekulationen über Annes Rolle so viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Prinzessin Anne hat über Jahrzehnte einen Ruf für Effizienz aufgebaut. Sie ist für ihr außergewöhnliche Arbeitsmoral bekannt. Sie wirkt nicht wie jemand, der sich für glamorös Palastpolitik interessiert. Ihr öffentliches Image ist fast das Gegenteil. Sie arbeitet. Sie reist. Sie nimmt in offiziellen Terminen teil. Sie vertritt die Krone. Sie vermiedet im Allgemeinen unnötiges Drama. Deshalb ist sie für viel eine Person, wenn sie sich vorstellen, ein harter finanziell oder administrative Rolle übernehmen konnte. Aber Vorstellungskraft ist kein Beweis. Derzeit gibt es kein glaubwürdige Bestätigung dafür, dass Charles aufgrund eines Konflikts mit Camilla die Kontrolle über den Privatpers offiziell in and übertragen hat. Es gibt kein glaubwürdigen Beweis dafür, dass Camilla ein falsch-medizinische Diagnose erstellt hat, eine solche Übertragung zu verhindern. Dies Behauptungen sind Teil der sensationellen Geschichte, die derzeit online verbreitet wird. Die Bestheit Geschichte ist wesentlich differenzierter. Camilla hat tatsächlich mit den emotionalen Folgen von Charles' Erkrankung zu kämpfen. Charles setzt tatsächlich seine Behandlung fort. Der königliche Haushalt befindet sich tatsächlich in finanziellen Veränderungen. Der Buckingham Palace tritt tatsächlich in eine neue Phase ein. Tatsächlich betrifft ein der bedeutendsten jüngsten Ankündigungen den Palast selbst. Charles und Camilla planen nicht, nach Abschluss der derzeitigen Renovierungsarbeiten in den Buckingham Palace als ihren Hauptwohnsitz einzuziehen. Stattdessen wollen sie weiterhin im Clarence-Haus leben. Dies Entscheidung verändert die Rolle der Buckingham Palace innerhalb der modernen Monarchie. Der Palast wird zunehmend nicht nur als Privatresidenz betrachtet, sondern als zeremonielles Zentrum des königlichen Lebens, als Arbeitsplatz des königlichen Haushalts und als historischer Ort mit größeren Möglichkeiten für die Öffentlichkeit. Das ist eine bedeutende institutionelle Veränderung. Sie wirft ein interessant Frage auf. Wenn die Monarchie zunehmend auf Effizienz, Transparenz und institutionelle Verantwortung ausgerichtet wird, wem wird man die schwierigen Entscheidungen anvertrauen? Genau hier wird Prinzessin Annes Ruf relevant. Nicht weil es Beweis dafür gibt, dass sie die Kontrolle über die königlichen Finanzen übernommen hat. Die gibt es nicht. Sondern weil sie etwas verkörpert, das Charles während seiner Regentschaft immer wieder geschätzt hat, Pflichtbewusstsein. Und hat gesamtes öffentliches Leben damit verbracht zu sehen, dass sie bereit ist zu arbeiten, und ständig nach Aufmerksamkeit zu verlangen. Sie gehört außerdem zu den erfahrensten aktiven Mitgliedern der königlichen Familie. Wenn Charles ihr Verantwortlichkeiten irgendwann in einem administrativen oder institutionellen Bereich erweitern wird, das daher nicht unbedingt überraschend. Aber das ist etwas Legendäres als die Behauptung, sie have die Kontrolle über die privaten Finanzen des Königs erhalten. Es ist ebenfalls etwas Legendäres als die Behauptung, Camilla wird aus ihrer Machtposition entfernt. Dies Unterschied sind wichtig. Denn sobald ein dramatisches Königliches Gerücht beginnt, sich zu verbreiten, können Fakten und Fiction beinahe unmöglich voneinander getrennt werden. Ein Social-Media-Konto wiederholt eine Behauptung. Ein anderes fügt ein dramatisches Detail hinzu. Ein drittes Konto präsentiert die Gesamtgeschichte als bestätigt. Plötzlich wird aus einer Entschuldigung ein Schlagzeil. Aus einer Schlagzeil wird das, was die Menschen glauben, tatsächlich passiert sei. Genau deshalb muss die aktuelle Geschichte Camilla vorsichtig behandelt werden. Die Königin selbst hat inzwischen etwas Real zu erzählen. Sie hat über Charles' Krebsdiagnose gesprochen. Sie hat beschrieben, wie schwierig es war, diese Information geheim zu halten. Sie hat darüber gesprochen, wie diese Erfahrung ihr Sicht auf die emotionalen Auswirkungen einer schweren Erkrankung verändert hat. Das ist bereits bugengängig, ohne eine geheime medizinische Verschwörung zu erfinden. Es gibt noch einen weiteren Grund,
warum man bei den Gesundheitsbehaupten vorsichtig sein sollt. Die psychische Gesundheit eines Menschen kann nicht verantwortungsvoll an eines Fotos, eines öffentlichen Auftritts oder eines viralen Videos diagnostiziert werden. Wenn jemand müde aussieht, beweist das keine Depression. Wenn jemand emotional wirkt, beweist das keine Manipulation. Wenn jemand ein Zeit lang weniger öffentlich Termin wahrnimmt, bedeutet das nicht automatisch, dass es ein Kreis im Palast gibt. Falls Camilla tatsächlich unter emotionalen oder körperlichen Problemen leidet, sollten dies genauso ernst genommen werden wie die gesundheitlichen Probleme jedes anderen Menschen. Gleichzeitig ist die königliche Familie eine öffentliche Institution. Ihr Finanzen, Verantwortlichkeiten und offiziellen Entscheidungen stehen niedergemäß unter Beobachtung. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Privatleben und öffentlicher Verantwortung gehört zu den großen Herausforderungen der modernen Monarchie. Charles hat bereits eine außergewöhnliche Zeit hinter sich. Bestiegt den Thron nach dem Tod seiner Mutter. Muss seinen eigenen Stil der Monarchie etablieren. War mit enormer öffentlicher Aufmerksamkeit konfrontiert. Dan wurde selbst mit einer Krebsdiagnose konfrontiert. Nun befindet sich auch die Institution in einer Phase finanzieller und struktureller Veränderungen. Das ist der eigentliche Hintergrund der Gericht. Vielleicht ist genau deshalb die Geschichte und so interessant geworden. Die Menschen suchen nach Zeichen dafür, wem Charles vertraut. Sie suchen nach Hinweisen darauf, Einfluss besitzt. Sie suchen nach Anzeichen dafür, wie die Monarchie in Zukunft aussehen könnte. Und steht für Stabilität. Camilla steht für die engst persönliche Unterstützung des Königs. Charles steht letztlich zwischen den Anforderungen seines privaten Familienlebens und den Verantwortlichkeiten der Krone. Das ist ein weitaus interessantere Geschichte als ein einfach Geschichte über Verrat. Denn die große Frage ist nicht, ob Camilla heimlich einen Zusammenbruch inszeniert hat. Dafür gibt es kein zuverlässigen Beweis. Die große Frage ist, ob Charles die Monarchie nach zu einer kleineren, effizienteren und strenger verwalteten Institution umgestaltet. Wenn das tatsächlich der Fall ist, könnte Prinzessin en ganz niederlich ein wichtiger Teil dieses Prozesses werden. Nicht weil sie plötzlich die Kontrolle über alles übernommen hat. Sondern weil sie bereits die Eigenschaften gesiegt hat, die ein modern Monarchie benötigt. Disziplin, Erfahrung, Zuverlässigkeit und die Bereitschaft zu arbeiten, und ständig Aufmerksamkeit zu verlangen. Was Camilla betrifft, zeichnet die jüngst beste Entwicklung das Bild einer Frau, die während der Krebsbehandlung ihres Manns eine schwere emotionale Belastung getragen hat. Das bedeutet nicht, dass jedes Gericht über sie akzeptiert werden sollte. Es bedeutet, dass wir unterscheiden müssen zwischen dem, was sie tatsächlich gesagt hat, und dem, was anonym online konnten behaupten. Genau diese Unterscheidung ist derzeit entscheidend. Es gibt kein bestätigten Beweis dafür, dass Charles den Privatpers in and übergeben hat. Es gibt kein bestätigten Beweis dafür, dass Camilla ein medizinische Diagnose erfunden hat. Es gibt kein bestätigten Beweis dafür, dass sie aus dem Buckingham Palace geworfen wird. Aber es gibt eine tatsächliche Umstrukturierung der königlichen Finanzen. Es gibt eine tatsächliche Veränderung darin, wie der Buckingham Palace genutzt werden soll. Es gibt eine tatsächliche gesundheitliche Situation rund König Charles. Es gibt eine real Frage darüber, wie die Monarchie ihre Verantwortlichkeiten verteilen wird, während Charles seine Regentschaft fortsetzt. Vielleicht ist genau das die Geschichte, die wir wirklich beobachten sollten. Nicht das Gericht. Nicht die dramatisch erfundene Auseinandersetzung. Sondern die stillen Veränderungen, die hinter den Mauern des Palasts stattfinden. Denn manchmal gehen die wichtigsten Entwicklungen innerhalb der königlichen Familie nicht während eines öffentlichen Streits. Sie gehen durch Ernennungen. Durch Finanzbericht. Durch Veränderungen bei den Verantwortlichkeiten des königlichen Haushalts. Durch Entscheidungen, die kaum Schlagzeilen machen. Prinzessin Annes Ruf macht sie zu einer Person, die man im Auge behalten sollte. Camillas jüngst Aussagen geben einen seltenen Einblick in die emotionale Realität hinter Charles' Erkrankung.
König Charles's finanziell entschiedenen Veriten uns etwas darüber, welche Art von Monarchie aufbauen möchte. Waren das Internet also weiterhin über einen geheimen Machtkampf zwischen Camilla und spekuliert, ist das beste Bild wissentlich komplizierter. Es konnte Spannungen geben. Es konnte Meinungsverschiedenheiten geben. Es konnte Veränderungen geben, die bewussten. Doch solange der Palast selbst etwas nicht bestätigt, sollten die dramatischsten Behauptungen genau das bleiben, was sie sind. Behauptungen. Die Wahrheit ist das die wichtigste Lektion aus dieser gesamten Geschichte. In der Welt der Monarchie schweigen Spekulationen. Spekulationen erzeugen Schlagzeilen. Die Schlagzeilen können sehr schnell als Fakten akzeptiert werden. Doch die Wahrheit ist oft viel leiser. Der Zeit bleibt Camilla Königin. Charles bleibt König. Prinzessin und bleibt eins der vertrauenswürdigsten aktiven Mitglieder der Monarchie. Das königliche Finanzsystem funktioniert weiterhin über etablierte Strukturen nicht über ein plötzlich geheime Machtübertragung. Was als nächstes passiert, konnte äußerst interessant werden. Wird Charles und weiterhin große Verantwortlichkeiten übertragen? Werden die finanziellen Reformen die Arbeitsweise des königlichen Haushalts verändern? Wird Camilla mehr über die schwierige Zeit rund Charles' Erkrankung erzählen? Word waren die Monarchie in ihr nächste Phase eintritt, zu den einflussreichsten Personen hinter den Kulissen gehören? Das sind die Fragen, die es zu beobachten gilt. Denn das war königliche Drama konnte nicht die Geschichte sein, die sich gerade in den sozialen Medien verbreitet. Es konnte die Stillveränderung sein, die bereits innerhalb der Institution stattfindet. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video.